Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada qaybtii sagaalaad ee Django. Qaybtii hore waxaynu soo bedelnay the default homepage-ka uu leeyahay Django inagoo qorayna our first view inside views.py. Dabcan qaybtan marka waxaynu isku dayi doonaa instead of halkaynu ka qoraynay hello world ama some text inside this http response aynu ku dhex qoraynay or maybe inside this function waxaynu isku daynaa inaynu soo gelino an HTML file instead of that. So haddaynu ugu horeyno aynu tagno settings.py fileka and then haddaad timaado this line-kan 55 waxaad arki doontaa there's xaggan inuu ku qoran yahay yani directoryada HTML template-ka uu ka soo akhrinayo. This is the first time aynu samaynayno, so let's just try inaynu qorno something. Now waxaynu qori doonaa os.path.join the base there, that's the base directory, and then we'll call it templates. Now folder can wili mayna samayn, lakin we'll create it right now. Waxaan samayn doonaa marka inside with the root and waxaan create garan doonaa new folder called templates. Okay, now saad aragtaanba waxa uu folderku la siman yahay both application-ki iyo project-giiba. So marka waxaan isku daynaa inaanu inside here a new file ku qorno and dano index.html. Okay, so we'll use that. Dabcan waxaynu soo gelin doonaa our home view aynu soo gelin doonaa and then waxaynu markaa masixi doonaa those files. Waxaynu odhan doonaa, if you can see at the top waxaynu ugu qoran from Django.shortcut import render. Now return render ayaan odhan doonaa and then I'll requestiga igu jira inside the parameters here ayaan isticmaali doonaa. And then after that, comma ayaan siin doonaa waxaan markaas soo gashan doonaa index.html. Now remember, pathka already settings.py ayaan soo gashtay, so I don't actually have to worry about that. And after this thing, waxaan gelin doonaa an empty dictionary. We'll talk about that. Qaybaha soo socda ayaan ku fiirin doonaa. So marka waxaan isla fiirin doonaa if this thing is actually working. Now waxaynu return render. Then the request aynu soo qaadanay and then waxaynu niri index.html. Now haddii aynu tagno homepage-ka and then actually refresh the page, it looks like we have a problem. OS is not defined. Okay, very nice, cool. Now later version of them they didn't actually include the OS, so waxaan samayn doonaa in the top of here waxaynu samayn doonaa import waxaynu soo import garan doonaa OS. Now remember to do that, import OS ayaad odhan doontaa and then inside the templates waxaynu ku qornaa os.path.join the base directory with the templates. Now if you go back here and actually run our server, طبعا do not forget our server ka run garayso, and then come back here and you can see nothing is right there, right? Waxay ka dhigan tahay we've already done it, right? Haddaynu halkan ku qorno something else and then save it and come back here, saad aragtaan waxay noo soo baxay something else. Probably waxay ka dhigan tahay anything aynu ku dhex qorano inside this HTML file waxaynu ku arki doonaa our homepage. Anything aynu ku qorno halkan waxaynu ku arki doonaa inside our HTML ama homepage ayaynu ku arki doonaa. So if you write I don't know doc type HTML and then we'll write here HTML and then close it. Where is the close tag? Oh, I know H1 and I'm not writing HTML right there, man. I'm writing H1. Okay, and something else. Okay, very nice. Now come back here and then refresh it. You can see that we have something else. يعني طبعا qoraalkan hadda soo qornay. So anything aynu ku dhex qorno inside this HTML file waxaynu ka heli doonaa homepage-ka ay nooga soo bixi doonaa. So this is one way aynu markaa instead of qoraalada aynu soo qorayno aynu ugu bedeli karayno in an HTML file. So qaybta marka intaas aynu kusoo koobi doonaa. Any question haddii qabto feel free inaad commentiga hoose noogu soo qorto. Other than that, qaybta xigta aynu fiirino.